C'est très important que tu sois honnête avec moi. Oui. D'accord? Comme depuis le début. Oui. D'accord. Hier, quand tu as décidé là, que c'était aujourd'hui que tu allais faire ça, hier matin, tu écoutes la télé, tu vois un reportage ou quelque chose concernant que le Canada va accepter plus d'immigrants parce que les Américains disent qu'ils vont en accepter moins. Tu entends? C'est un peu ça, là. Oui. OK. Lorsque tu as pris ta décision, là, que c'est ça que tu allais faire, Oui. OK? Aller sauver des vies, là. Oui. Dans ta tête à toi, c'était... Mais oui. OK, parfait. Mais tu savais que ce que tu allais faire, c'était mal quand même. Est-ce que tu savais qu'il allait avoir des conséquences à ton geste? Ben non, c'était pas mal pas tout. C'était pas mal du tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu savais que t'allais faire de la prison si la police te poignait? Non, parce que j'allais me tirer dans la tête. OK. Et j'allais pas faire de prison. Mais tu t'allais te tirer dans la tête pour ne pas faire de prison? Ben non, c'est juste que ça allait. J'ai même pas pensé que je finirais dans la prison. Breaking news today, as Alexander Bissonnette, the man who is accused of killing 6 men at a mosque in Quebec, has pleaded not guilty to all charges. And so today we're going to separate the facts from the fiction here, as this is turning into an all-out attack on free speech in Canada, and it needs to stop. The Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, sent out the following tweet. To those fleeing persecution, terror, and war, Canadians will welcome you. Regardless of your faith, diversity is our strength. Hashtag welcome to Canada. The following day, right on cue, on the evening of the 29th, 6 men were killed with 19 others wounded at the Islamic Cultural Center of Quebec City. A man was detained and arrested at the scene who was of Moroccan descent, but he was quickly dismissed as being a suspect as the police then began to look at him as a witness who was caught up in the aftermath. Witnesses were also describing at the time a man who walked into the mosque prior to the shooting who shouted Allahu Akbar, but this was quickly removed from the official narrative as Alexander Bissonnette then emerged in the headlines as the lone shooter in the attack. This is Lee reporting for Press for Truth, and today I'm going to catch you guys up to speed and present to you some information that has come out during the sentencing hearing of Alexander Bissonnette, the alleged Quebec City mosque shooter, which started on April 10th. At the end of March of this year, Bissonnette pleaded not guilty to 6 counts of first-degree murder and 6 counts of attempted murder. After more evidence was presented to his lawyers, he quickly changed his plea, but the change was held under a court-ordered media ban for several days following. During his sentencing hearing last week, Bissonnette's 911 call was presented as evidence and played in the courtroom. He sounds quite distraught and confused on the phone call. The operator continues to try to calm him down, while Bissonnette repeatedly asks if anyone was injured. He can be heard crying, saying he just wants it to be over, and that he's sick of it all and wants the police to arrest him as quickly as possible. The operator manages to keep Bissonnette on the line until police are able to locate him in a parked SUV, which belonged to his father. Il y a personne qui a été blessé, au moins. Ça, je pourrais pas te dire. J'étais pas là. J'ai pas eu de nouvelles encore. On a reçu beaucoup d'appels à cause de ça. J'ai pas eu le temps de prendre connaissance du dossier, Alexandre. T'avais combien de fusils ce soir, toi? Je sais pas. 2. C'est quoi ton nom de fusil que t'avais? Je sais pas. Je m'en rappelle pas. Toi, est-ce que t'as un problème de santé? Hein? Est-ce que t'as un problème de santé, toi? Un problème de santé? Un problème de santé physique ou mentale? Non, je sais pas. Tu sais pas? Regarde, faut ces questions-là. Regarde. Un problème de santé? Non, regarde, Alexandre, on est là dans quelques minutes, là. Un problème de santé. And only the first 30 minutes of Bissonnette's 3-hour interrogation were played inside the courtroom last week. It shows Bissonnette dressed in a white jumpsuit, and at one point he says, "I can't believe this is happening." Moi, je voulais sauver les gens. Tu voulais sauver les gens? Oui.
des attaques terroristes. OK. Tu sais, À ta connaissance, là, tu te souviens-tu comment tu as pu tirer le coup? non, je me rappelle pas. Peut-être 10. Est-ce que tu t'es promené à l'intérieur? Tu Non. te souviens ça? Non, je me rappelle de rien de ça. OK? Vous m'avez dit qu'il y avait eu 6 personnes, puis ça, je trouve que ça se peut pas disparu. OK. Quand j'ai commencé à tirer, ils ont disparu. D'accord. Puis après ça, Ils sauvaient. Ils sauvaient. je sais pas. Ok. Je sais juste qu'à un moment donné, il n'y avait plus personne dans la pièce. J'étais comme tout seul, comme ça. Puis après ça, ben, j'ai décidé de partir. OK. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des musulmans? Personnellement. Moi, je veux pas en parler. OK. J'aurais une dernière question à te poser. C'est très important que tu sois honnête avec moi. Oui. D'accord? Comme depuis le début. Oui. D'accord? Hier, quand tu as décidé là, que c'était aujourd'hui que tu allais faire ça, hier matin, tu écoutes la télé, tu vois un reportage ou quelque chose concernant que le Canada va accepter plus d'immigrants parce que les Américains disent qu'ils vont en accepter moins. Tu Oui. s'entends? C'est un peu ça le. Oui. OK. Lorsque tu as pris ta décision, là, que c'est ça que tu allais faire, Oui. OK? Aller sauver des vies, là. Tu sais, Oui. dans ta tête à toi, c'était. Ben oui. OK, parfait. Mais tu savais que ce que tu allais faire, c'était mal quand même. Est-ce que tu savais qu'il allait avoir des conséquences à ton geste? Ben non, c'était pas mal partout. C'est pas mal du tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu savais que tu allais faire de la prison si la police te poignait? Non, parce que j'allais me tirer dans la tête. OK. Et que j'allais pas faire de prison. Mais tu t'allais te tirer dans la tête pour ne pas faire de prison? Ben non, c'est juste que ça allait. J'ai même pas pensé que je finirais en prison. The prosecution also presented a 45-page report detailing the contents of Bissonnette's computer. In the weeks before the attack, he allegedly checked the Twitter feeds of what the prosecution described as right-wing American commentators, as well as conspiracy theorists and alt-right and white supremacist neo-Nazi leaders. The point I want to get across in this video is this. In the wake of these mass shootings, time and time again we see the narrative controlled, while the shooter is deceased or being held behind bars. And more often than not, the actual truth fails to come out. And if it does, it's years after the fact, when the damage is already done. In this particular instance, we're seeing the narrative attack anyone who speaks out about Canada's horrible immigration policy, or the hundreds of immigrants entering Canada illegally on the daily. The demonization of anyone criticizing our virtue-signaling Prime Minister. And remember, Justin Trudeau was one of the first ones who called Bissonnette a terrorist. But isn't that funny? Bissonnette was never charged with terrorism. I have no problem with those who are actually trying to seek asylum, and who use an official point of entry to get into Canada. Even they are being put on a wait list, so that the illegals crossing in can be processed first. Just because you may not trust your government and are in favor of secure borders, because you know the detrimental outcome of Islamification of the West, does not mean you're going to go on a shooting spree. They will continue to try to steer the narrative that fits their agenda every single time. But they'll be met with truth, and we will be here to smash their pyramid, one brick at a time. Please leave your thoughts and any other information you have about this in the comments below. Thank you so much for watching, and don't forget to throw a curveball into the YouTube algorithm and smash that thumbs up button. If you want to support our efforts at Press for Truth, please consider becoming a PFT member or a PFT patron. All links are in the description below. Stay tuned for more video reports like this coming soon. This is Lee, reporting for Press for Truth.